பண்றாங்க. வெட் டிஷ்யூ வச்சிட்டு அவங்க க்ளீன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So very first ALKA's primer. யூஸ் பண்ணாங்க. செகண்ட் மாடல் வந்து ஃபேர் டோனுக்கு என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஃபேர் டோன் பண்ணாங்க. அண்ட் திஸ் would be a little bit dark டோனுக்கு வந்து என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அதை பேஸ் பண்ணிட்டு இந்த மேக் ஓவர் பண்ண போகிறோம். Mixing powder now. Which powder is that, ma'am? Candy. Okay, so this is completely D shape. Again, किसी ने मुझे पूछा था कि मैम अगर व्हाइट काजल नहीं है तो मैं व्हाइट बेस यूज कर सकती हूँ. So நீங்க கேட்டிங்கல white காஜல் இல்லனா white base யூஸ் பண்ண முடியுமா? So அவங்க இப்போ white base யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஐபால் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. This is a spotlight. இது வந்து ஸ்பாட்லைட். I use a gold highlighter. Gold highlighter யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. Spotlight ஏரியால வந்து கோல்ட் ஹைலைட் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இது சொல்லிட்டீங்களா? Yes. अभी क्या यूज किया आपने? टाटे कंसीलर. Okay. All right. So, this is hairstyle தெரியாது. உங்களுக்கு hairstyle தெரியும், makeup தெரியாது. So, இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு ஆப்ஷன் மாதிரி கொடுத்திருக்கோம். Everything like அவங்க டேக் கேர் பண்ணனும்.
So அவங்க சொல்லிருக்காங்க ஒரு மினிமம் நம்பர்ஸ் காட்டுறாங்க. Suppose 10 to 15 people. Body foundation. ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சேலம் அண்ட் சென்னையில் இருக்கு. சேலத்தில் இன்னொரு பிரான்ச்சைஸி கம்மிங் 11th ஓப்பன் பண்ணுறோம். ஓகே, டேட்டோ பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும் தானே? தெரியாததா இருக்கீங்களா? ஓகே, குட். இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் தாங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் டேட்டோவில் இருக்குது. இன் ஃபியூச்சரில் டேட்டோ வந்து மிகப்பெரிய ஒரு க்ரோத் இருக்க போகுது. இப்போ வந்து அன்டேப்டு மார்க்கெட்டாக இருக்குது. டேட்டோ பொறுத்த வரைக்கும், தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் வளராத இன்னும் வளரக்கூடிய ஒரு இடத்துல இருக்குது. யாரெல்லாம் டேட்டோ எடுத்துக்கிறீங்களோ அவங்க வந்து மிகப்பெரிய இன்கம் இருக்குது. பிகாஸ் ஆல்ரெடி நீங்கள் ஒரு செட்டப்பில் இருப்பீங்க. டேட்டோ அடிஷ்னலாக பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு மிகப்பெரிய இன்கம் இருக்குது. ரெண்டு விதமாக இருக்குங்க. கோர்சஸ் நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுறது வந்து ரெண்டு விதமாக இருக்குது. ஒன்று வந்து ஹாபி லெவல், ஜஸ்ட் பேசிக் லெவல்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு லெவல். இன்னொரு லெவல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் லெவல். 3 days ஹாபி லெவல் பார்த்தீங்கன்னா 3 days கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ப்ரொஃபஷனல் 2 months கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்கு. இது பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பேச நான் ரெடியாக இருக்கேன். பட் டைம் இல்லாத காரணத்தினால இதோட இந்த விஷயங்கள் முடிச்சுக்கிறேன் நான். இந்த 3 days ஒர்க் ஷாப் ஹேண்ட் ப்ராக்டிஸ் தான், முழுக்க ஹேண்ட் ப்ராக்டிஸ் தான் நாங்கள் பண்ண போகிறோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் 20 பீப்புள்ஸ் தான். நிறைய பேர் வச்சு என்னால் கிளாஸ் எடுக்க முடியாது. ஏன்னா 1-on-1 ஹேண்ட் ப்ராக்டிஸ் கொடுக்கறது நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம். இந்த கிளாஸு, இந்த ஒர்க் ஷாப்பு எப்போ அப்படின்றத மீசைக்கடை நம்ம நர்பத் அண்ணாக்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுங்க. டேட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. சரிங்களா? தேங்க்யூ வெரி மச். Presentate பண்ண போறாங்க. So I request the other two models also to come front because for the very first time I'm seeing like Meesaisaitkadai Salem. Okay, amazing. So this are the 3 looks of today. Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause for all the 3 beautiful looks. So you can just have a look. This is like a normal fair and a dark moon tone la வந்து அவ்வளோ அழகாக பியூட்டிஃபுல்லாக மேக்கப் பண்ணிருக்காங்க. நீங்க பார்க்கலாம். All the 3, I request you to close your eyes for a minute, please. Can you see 3 beautiful fair models? They are best Christian, they are dark skin. அந்த மாதிரி ரொம்ப அழகா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணிருக்காங்க. I hope they okay, so now I'll be I request the hotel management people to clear this table, please. Yeah, open your eyes. Alright, so this is the beautiful makeup of today's session, ladies and gentlemen. Alright, sir, you come forward. So I request ma'am to come forward, please. Models, please stay there. I request ma'am आप आगे आ जाइए. And all the ladies. So she's just round of applause, please, everybody. Okay, so this is कोयम्बटूर का शिवन्ने हरे चंपा का चूरन जो कि बहुत ही फेमस है. पूरी दुनिया में फेमस है ये. और इनके ऊपर आपका नाम है. वाओ, दैट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल. जोरदार तालियां ऑडियंस का जिंदा गाइड करना है. ready? I'm ready. और पीछे किसी ने स्टॉल रखा है, राइट? पिटाड़ी स्टॉल आई होप यू कम फॉर. हाँ ठीक है, आप लोग भी ठीक आ गए. जोरदार तालियां. जी ओके जी एक बार क्या வாங்க அவங்க
ஒரு group picture எடுக்க போறோம். Come on everybody, say hippie! Sound it, but let's say hippie! Back. All right, thank you. Okay, wait. Smile. Sarah.